I'm addicted to you. I'm talking love, but I also try. I can't get enough. Let's say your lies. I'm out of control. I can't live. I'm addicted to you. I'm talking love, but I also try. I can't get enough. Let's say your lies. I'm out of control. I can't live.
Falta una 10. La 3. La 3 la tengo.
Lo sé.
lost control of myself and compromised. You're incriminating, I know disguise. And you're never running low on supplies. 50-50 love's the way you split it. 100 racks, gonna spend a bit. Like a match, get a little bit. That chest that watch the suns, I can't get it yet. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. You got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy. Say the words on my way, yeah, baby. Any night, any day,
que cierres los ojos un segundo. ¿Puedo abrirlo ya? Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en mi pueblo. ¿Este es tu pueblo? Sí. Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo. Bueno, ahora es bonito. ¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo? Cuando pensé que podía ser bonito. Sí, hombre. ¿Que tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre? Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
quiero que cierres los ojos un segundo. ¿Puedo abrirlo ya? Sí, ¿Dónde estamos? estamos en mi pueblo. ¿Este es tu pueblo? Sí. Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo. Bueno, ahora es bonito. ¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo? Cuando pensé que podía ser bonito. Sí, hombre. ¿Que tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre? Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
vivió de cerca, ¿no? Stroll fue a 2 paradas, Sebastián Vettel a 1 y la verdad es que Vettel perdió muchísimo tiempo ahí siendo adelantado. Mucha gente está rodando muy rápido, 28-9, vuelta rápida de carrera para Pérez, 29-8 de Fernando y de Piastri. Carlos, que está ahí, tampoco va a poder parar a Russell. Si Carlos está comprometido con una parada y duro medio, tiene que parar no antes de la 30, 32, 33. Eso sería... Claro, pero mira el problema, ¿no? Le ha adelantado la vuelta anterior su compañero. Posible, donde ya por el norte como... Bueno, Toto ahora está haciendo de ingeniero de pista, diciendo que eres el segundo coche más rápido en pista, eres rápido. ¿Y por qué os lo digo esto? Porque desde hace ya unas vueltas, Hamilton es muy importante que coja puntos para el Mundial. De la manera en la que está quedándose el Mundial, es muy importante que Hamilton coja 2 puntos o 3 puntos para conseguir la posición en el Mundial. Por eso entra todo. Entra Tsunoda. Verstappen vuelve a liderar la carrera. Entra Tsunoda, que lleva neumático medio, pero los demás con neumático duro, Stroll, Carlos y Bottas no entran a parada. Sí, lo que pasa es que Tsunoda ahora, lógicamente, va a una parada y va a salir ahí detrás del pelotón con un neumático nuevo, no lo va a poder hacer funcionar bien en aire limpio y luego cuando toda esta gente que estamos ahora vaya a parar, le volverá a adelantar a Tsunoda, como que cuidado con esta estrategia de una parada, ¿eh? Parada también de Stroll. Mientras sigue perdiendo posiciones Carlos con esos neumáticos que sigue aguantando. Llevan ya 22 vueltas. Mientras Lewis Hamilton, Si para Stroll es que va a 2 paradas. que ha ganado la posición a Bottas, que también ya está por delante de Tsunoda después de la parada. Yo creo que Lance se han dado cuenta de que ahora que vienen todos los coches ya con neumáticos frescos, va a perder tanto tiempo que ha cambiado a 2 paradas. Cosa que tendría que hacer Carlos. Carlos tendría que entrar urgentemente. Sí va a 2 paradas, sino que se quede fuera, pero no veo una estrategia, una parada que pueda funcionar. Carlos lo que tiene es que Piastri, Alonso, Pérez son los que le pueden pasar y hacer perder tiempo, pero luego sí que tiene espacio. Y hay que contar que Carlos le quedan 10 vueltas con este neumático fuera para hacer funcionar esa estrategia. 10, 12 vueltas. Y bueno, ya hemos hablado de las posibilidades de coche de seguridad, que le vendrían muy bien a Carlos si se produce más o menos en ese momento, porque te vas a ahorrar 7 segundos, ¿no?, de parada. Carlos entra. No aguanta más. Bueno, y le ponen otro duro. Es decir, van a 2 paradas. Van a dos paradas, cambiado a 2 paradas. Sí. Pero has perdido mucho tiempo haciendo esta estrategia. Sí, en el caso de Stroll es lo mismo, ha puesto también duro, con lo cual también parará otra vez. Pero Stroll ya se le veía, pero Carlos, claro, lo ha hecho una vuelta más tarde. Fernando bajo presión de Checo Pérez ahora, los dos con DRS, el suerte del DRS que le está dando Piastri a Fernando, pero en el momento que ni con DRS de Piastri, fijaos cómo se le tira encima a Checo en las rectas. Claro, lo que pasa es que Pedro vuelve a estar atrapado Fernando ahí, porque con el DRS no puede, mientras vemos a Ocon que gana posiciones, adelanta botas. Está atrapado en ese tren de DRS con un coche más rápido por detrás que le va a atacar y debe estar atacando ya, y sin velocidad suficiente para poder pasar a Piastri. Y en las luchas estas, que están a por los puntos del Mundial, Hamilton le va atacando y se quitará de encima a Ricciardo probablemente pronto. Un Ricciardo que paró, recordemos, muy pronto porque tuvo problemas y el neumático más viejo que nadie. Estamos en la vuelta. Estamos en la zona del hotel, qué bonitas estas 2 curvas. Y ya está en esta zona donde llegas a la última curva, esta es la última curva de 16, con un asfalto mucho más rugoso, fijaos en la diferencia de cambio de asfalto, donde ya el neumático llega sobrecalentado, ya ese asfalto totalmente, mucho más viejo y abierto de lo que acaba de tener la temperatura del neumático arriba de todo. Estamos viendo ahí Desde luego, la simulación. gestionando esa temperatura, difícil. Estamos viendo la simulación del Mundial de Constructores, como estaría ahora mismo. Mercedes con 3 puntos de ventaja por encima de... Exacto, pero en las primeras 20 vueltas Ferrari estaba por delante de Mercedes en el Mundial
lo que puede Fernando es engancharse detrás de Checo y que Checo pues en una lucha con Piastri también encuentre un agujero, ¿no? Fernando, porque realmente lo que está claro es que el Red Bull tiene muchísimo más ritmo. Bueno, en velocidad punta además marcó Checo Pérez 332 kilómetros por hora en el día de ayer. Okay, Pierre, so we did pick up some damage with that contact with Hamilton, but we are closing on the cars in front. Está preguntando Gasly dónde perdemos y dónde vamos bien, ¿por qué, o sea, por qué somos tan lentos? Y teníamos algún golpe con él, algún daño con el golpe de Hamilton que sigue adelantando Ricciardo ahora, ya está otra vez. Pero Tony, esta información se la tendría que haber dado antes a Gasly. O sea, lo que no puede ser es que Gasly diga por qué voy tan lento. A ver, tienes que decirle, hacerle un update de lo que le está pasando a tu coche, porque si no, como piloto, estás ahí en una guerra, ves que todo el mundo te adelanta o que tu compañero de equipo se escapa, necesitas esta información. Totalmente de acuerdo. Madre mía, qué rápido ha recortado la distancia Checo Pérez, ya está encima de Piastri. Fernando ahí tratando de agarrarse ese rebufo para poder beneficiarse también del DRS, lo hace, no tiene todavía DRS Checo, esto le va a servir a Fernando para pegarse un poquito más, para respirar un poco más. Mundial de constructores, McLaren sigue siendo el cuarto, Aston Martin el quinto. Aquí no puede llegar en ningún momento a... No, yo creo que ahí está todo bastante consolidado, es la segunda posición la que está en juego. Subidos en el coche de Checo, está la velocidad, que nos marcan en la izquierda la velocidad punta alcanzada, que no sé si será muy útil para el piloto. No, realmente no creo que sea lo que más le preocupe. Mira más los números de la derecha, que son el último tiempo de la última vuelta, que lo veíamos ahí, el 29.5, y en la referencia, o 29.5 no, la vuelta más rápida que había hecho y su... Pero bueno, ¿a Toto qué le pasa? Sí, mira, Toto cuando va el tema... ¿Peter Bonito está ahí o se ha enfermado? ¿Le ha sustituido Toto? Es algo que Toto no se puede aguantar, y tiene que decirlo. Pero Tony, yo no creo que esté haciendo de ingeniero, está haciendo de psicólogo. Sí, pero eso ya lo hace Bono. Normalmente eso lo hace Bono. Mientras tanto vemos a Gasly que se quita de encima A Bottas que no ha parado. Y seguro que no ha parado. tiene de hecho la vuelta rápida, ¿eh? Stroll, 28-8. O sea que no, lo de Hamilton, el mensaje de Hamilton es una verdad a medias. No, claro, Toto está motivando, ¿no? Para motivarlo tienes que decir toda la verdad. Tienes que convencer de una verdad que puede que no sea cierta. No, pero es verdad que Hamilton tiene buen ritmo, pero tampoco es que sea el más rápido. No es tan espectacular, no es el coche más rápido. Pérez está ya detrás de Piastri. Y con DRS, pues que Fernando lo ha perdido ya. Mal augurio para el piloto australiano que no va a poder detener al mexicano que viene con un misil. Eso sí, si Hamilton encuentra la motivación que Toto le está intentando transferir, es posible que se acerque porque está reduciendo la distancia con Fernando poco a poco. Bonita esta cámara que podemos ver perfectamente las marchas, el estado de la batería, la velocidad, el delta time, ¿no? El tiempo que está respecto a su vuelta más rápida, ese más 0,4 es que ha perdido 4 décimas en esa vuelta rápida. Bastante simple en esa página, ¿eh? Me imagino que tendrá otras configuraciones con más información. Sí, pero obviamente cuando están en la batalla, en modo guerra, los pilotos ni ellos quieren ni nosotros debemos darles más información. Vemos ahí la repetición de Carlos adelantando a Hülkenberg, carrera complicada para Carlos, ¿eh? Sí. Teniendo en cuenta que tiene que hacer otra parada más. Objetivo que está ahí puntos, atrás. no hay que olvidarse, el objetivo puntos y su último spin será con medios. Fernando ha perdido el DRS y sí. ahora lo está sufriendo en el sector 2, ¿eh? Viene Hamilton 7 décimas más rápido. Ha recaído ya 2 segundos de Checo Pérez, que ahí lo intenta otra vez, lo intenta y lo consigue. Se mete en el interior y le gana la posición a Oscar Piastri. Mucha velocidad la de Checo, Es ya quinto. está. Muchos adelantamientos. Mucho respeto de Piastri, ¿eh? Sabe que no es su lucha, porque realmente Pues debería haberle parado todo lo que hubiese podido, ¿eh? Porque Norris está adelante y es la próxima víctima de Checo. Trabajo de equipo. Hay 4 segundos ahora entre Pérez y Norris. Y vamos a ver el aire limpio, la velocidad que puede imprimir ahora Checo a su Red Bull. Y cuidado
17 vueltas de neumático duro ya acumuladas, pero claro, rodando muy despacio en 31 alto. Mientras Stroll, que llega a la altura de Ricciardo, el atardecer en el fondo ahí, dando todavía más vistosidad a este escenario de Abu Dhabi. Stroll que llega hasta la altura del Alfa Tauri y de Daniel Ricciardo, luchando ya por zona de puntos. Y un Leclerc que pensábamos que estaba, hasta Ferrari estaban sorprendidos de la posición en parrilla, que no se veía, se había sido una vuelta muy buena, pero que a ver si la podían repetir o no. Fíjate, está aguantando esa segunda posición. El Ferrari es un coche que este final de temporada de la marinera, ¿eh? Las últimas 7 carreras, 5 poles. Ahí está Stroll saliendo de la aspiración, le gana fácil a Ricciardo, sí, y ya está décimo. La mala noticia para Stroll es que también va a tener que hacer otra parada, ¿eh? Ha repetido neumáticos, del duro ha pasado al duro, así que en algún momento tendrá que utilizar el medio. Y el siguiente para Stroll será Tsunoda, que ha llegado a liderar la carrera, ahora está... Nada cambia por delante, vida tranquila para Max Verstappen, 6 segundos de ventaja sobre Leclerc, que sigue teniendo cerca a Russell, tercera posición para el piloto británico, que ahora mismo está a menos de 2 segundos. Momento de pausa. Carrerón de Russell, muy en la sombra, pero cómo ha adelantado a Piastri y luego a Norris también en el pit stop, pero cómo viene y vuelta tras vuelta, cómo va recortando esa diferencia con Leclerc. Es un rival incómodo, sobre todo porque en el último sector el Mercedes, sobre todo Russell, va muy rápido, ¿no? Es un típico sector donde la degradación de goma es muy alta y marca las diferencias, pero Mercedes parece que va muy bien en ese sector. Bueno, le ponen el punto de mira a Hamilton en la persecución a Fernando Alonso, calculan 3 vueltas de seguir con el ritmo que tienen ahora mismo para alcanzar al piloto español que está ahí delante, con una distancia. Hablando que está rodando en 30 abajo, Hamilton viene en 29 saltos, le está quitando unas 2 décimas por vuelta. Sería importantísimo que Fernando se pudiera enganchar al DRS de Piastri. Importantísimo, porque está ahí a 1,6, 1,7, Sí, porque Hamilton pero tiene un pelín más de ritmo, pero poco, poco. bueno, tiene un neumático más joven también, ¿no? Pero yo creo que poco a poco se le va a ir gastando, degradando también. 17 vueltas de neumático para Fernando, 14 en el caso de Lewis Hamilton. Sigue tratando de recortar sector a sector la distancia. No descarten que aparezca Toto Wolff de nuevo para darle ánimos. Aunque creo que ahora no hace falta porque tiene un objetivo que seguramente le resulta suculento, poder competir otra vez con Fernando en pista. Mientras Carlos recortando distancias con Pierre Gasly. Pero subido ahí en la 14ª posición de la clasificación. Estamos en la vuelta 31 de 58, todavía queda media carrera, Queda media carrera y todavía una parada por lo menos para todos. Bueno, queda todavía mucha tela que cortar y la verdad es que las diferencias son pequeñas. Exacto. Excepto a quien sabemos, ¿no? A Verstappen, ¿no? Que Sí, hace pero segundos, pero todos los demás. llevamos Una mala parada. Llevamos una 31 vueltas, no hay ningún doblado. Quiero decir, está todo comprimido, estamos es verdad que hay un minuto de diferencia, un poco más de un minuto del primero al último, pero vamos, porque los 20 coches en 67 segundos. Y espérate que no pase algo que genere una situación de coche de seguridad, que podemos tener un lío en pit lane increíble. Sí, porque hay por el momento, cuidado. varios coches que les tocaría entrar, sí o sí. Fernando luchando para meterse en la zona de DRS con Piastri, de momento no lo consigue. Mientras no lo haga, Hamilton le va a seguir recortando 3 décimas en la última vuelta. Fernando está apretando un poquito más. Está apretando a tope, Antonio, a tope. Por un poco más de la tope de antes. Hamilton. Un poquito Y más el problema de de apretar a tope es que te comes el neumático, ¿no? En este circuito, ¿sabes? Si no empiezas a levantar en las frenadas, dejar que se enfríe la parte trasera, el neumático dura muy poco. Duro también, no solo en medio. Mientras tanto estoy mirando parada de Ricciardo, estoy mirando a Norris que está rodando en 30s, no sé si porque está gestionando neumáticos o porque ya no hay más, pero le está quitando 6 décimas por vuelta Pérez. Que sigue progresando y sigue rodando muy rápido.
quitado la presión Checo Pérez también, del campeonato, ya sabe dónde va a terminar y eso le hace ir más ligero. Y algunos se podría plantear ya en la segunda parada, a partir de ya la próxima vuelta se abre la ventana de la segunda parada. Para todos aquellos que van a poner un duro como segunda opción, es decir, que han salido con medios. Carlos que tiene delante a Pierre Gasly, todavía sin DRS, a Gasly que se le acaba la energía, llegan a la frenada de las 6. Todavía me acuerdo del adelantamiento hace unos años de Carlos en esa misma frenada en la última vuelta. A Nico Hülkenberg con la presión de Ricciardo que tenía detrás. Tuvo que sacarlos todos. 29-1, vuelta rápida personal para Max Verstappen. Para que se hagan una idea, le ha metido 7 décimas al el más inmediato perseguidor que es Leclerc. Y eso hace que todavía se vaya más lejos. 7,7, 7,8. Sigue aumentando la diferencia de Verstappen. Y seguro que no lo está dando todo. Seguro que todavía se está guardando algo. Russell se acerca peligrosamente a Leclerc. Mientras Mundial de Constructores, actualizamos situación. Deja libre el camino a Carlos. Ahí está la segunda posición de Mercedes Ferrari, que sigue Mercedes por delante de Ferrari, pero vamos, que esto cambia rápido. Ahora parece que lo tiene más controlado Mercedes. Pero los carros están locos. Mala parada de Gasly, que evidentemente no va a ayudar. Qué difícil es esta salida del pit lane. Con neumático medio frío, en una bajada con un muro delante. Cuando haces esa bajada solo ves el muro delante, ¿no? Una pequeña bloqueada de rueda, tal, te vas recto. Pero ¿cuánto tiempo hay, no? Es una de las cosas importantes. Cuando vienes aquí has de practicar la entrada y salida del pit lane, sobre todo la salida, porque hay tiempo, hay mucho tiempo. Pues mientras tanto Norris, viendo ya en el retrovisor, le llaman a Norris a boxes. Sí, estaba teniendo problemas de degradación y venía Checo metiéndole medio segundo por vuelta, se ha tenido que defender. Y ya sabe, a ver, lo que decíamos, la ventana para los dos paradas, poner duro, les voy a poner duro y está al final. Será interesante lo que haga ahora Fernando, también, porque le puede lanzar un ataque a Piastri, cosa que no ha podido antes. Sí, en cuanto tenga Lo que pasa es que es muy pronto, porque luego tienes 24 vueltas por delante, ¿no? Es muy pronto. Sí, pero 24 vueltas son llevaderas, es decir, hay muchos pilotos, Fernando lleva 21 ahora con el duro. Sí, no, y además una cosa muy importante, es mejor 24 vueltas en aire limpio, sí. Exactamente, con más goma y el coche más ligero, que 21 vueltas detrás de Por eso te digo, no me extrañaría ver un Fernando ahora cubriéndose no, por si llega Hamilton, vamos a ver ventanas para Fernando. Es que Fernando está en una posición incómoda. No, quería algo de algo. Hamilton te lance un undercut, ¿no? Sí, pero en boxes. Fernando ha salido detrás de Carlos. Esto es lo que me están diciendo ahora. Para las dos paradas es ahora la ventana, vuelta 33, ya hace una vuelta que salió. Pero Fernando caería delante de Carlos y probablemente detrás de Carlos, pero con 5 segundos, 6 segundos de aire limpio. Mire, voy a montar mis carros y te callas. No, Y gracias a Fernando. te callas. Sí, sí. ¿Estás seguro de que no se ha convertido esto en una parada? Que eran 24 y lleva 21 de neumático, ¿Cómo no le Lleva 20 de neumático. Eso es Fernando que sigue en pista, la última vuelta está aguantando ahí como un jabato. Ahora ya en esta última vuelta solo una décima le ha metido Hamilton, lo tiene ahí a 1,9, lo tiene ya más o menos rodando en tiempos muy parecidos. Quemando las naves ya, lo que le queda de goma para tratar de defenderse de la llegada de Hamilton. Vamos a ver si Hamilton reacciona, si le quiere lanzar un undercut o no a Fernando, que podría ser un peligro. Ha parado ya Russell, tenemos que hacer los demás. Mientras con ruedas nuevas, Norris empieza a apretar para hacer vuelta rápida de carrera. Fernando sigue tirando como una bestia. Exacto, le están diciendo a Russell que el out es crítico, eso es porque Norris venía por detrás, obviamente. Norris ha quedado justo detrás. Buena jugada de Mercedes.
sí. Hay que... Le ha dado la posición a Norris. Se ha protegido, Norris ha hecho la parada y ha reaccionado Mercedes rápido en la vuelta siguiente, por eso... Pero no me extrañaría que Hamilton entrase también. Leclerc, llaman a Leclerc, parada de Leclerc ahora. Se está moviendo el tema, hay que empezar a... Todos los que tienen opción de atacar al de delante y hacer un undercut, es ahora. Parada importantísima para Leclerc, porque realmente viene... Ay, se le ha quedado medio parado el coche saliendo, ¿eh? Cuidado que sale con delante de Stroll. Oh, no, la sale muy... Ha salido un poco raro. Sí, ha salido mal. Sale por detrás de Stroll. El tema es que Stroll está parando a Russell. Y parada de Hamilton también, ¿eh? Ha sido muy buena. Esto le puede dar un poco una vuelta. Bueno, la siguiente vuelta tiene que estar cerrando ahora, ¿eh? Ya veremos si no está bien. Leclerc por detrás de su moto, por delante de Stroll. Exacto. Y justo delante también de Russell que está ahí, con Norris, que son los peligrosos para él. Un Stroll que está haciendo pasar a Russell Norris, que obviamente lleva neumático más joven, pero bueno para más. Pero bueno, debería tener esto. Vamos ahí adelantando porque todas las virutas de goma y eso dificulta luego la frenada.
Es un matado, o sea. Ya, vete para tu mesa. ¿Sabes, tío? Vas a calentar a Adrián y vete para tu mesa. Vas a calentar a Adrián.
¿En busca de diversión? Busca Admiral Fan para una experiencia emocionante y siéntelo. Cuando busques diversión, busca Admiral Fan.
Verstappen.